Fala, gente, vamos continuar a série de Alan Wake American Nightmare. E no último episódio a gente voltou para o telescópio, para o grande observador de Night Spring. Mas dessa vez a gente já pegou a peça que faltava. Porque o Alan tá mais esperto, né? Fazer o quê? Ah, meleca. Vai vir uns homem-pássaro. Não foge não. Chega aí. Vamos. Bom. Cheque os pontos. Aí. Ah, tá. Tinha escutado o bater de asas. Pegar uma flare, rifle, carabina? Não. Vou ficar com o sniper mesmo. Ou de casa. It's you! How dare you! No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Bem, mas já? Não vai discutir comigo? Valeu. I know what you're thinking. Ah, Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. tá bom, o gênio do mal. É um psicopatinho, né? Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, Esse cara é um this is psicopatinho. gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. I can't tell you how many things I've MacGyvered with this stuff. Okay, now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Tá bom, cuzão. Doutor, eu não gosto do meu rímel do mal. Quem gosta? You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. É porque aconteceu de Have a novo. replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Isso já aconteceu antes, queridona. E vai acontecer de novo, se pá, né? Por favor, não. Será que a gente vai repetir isso pela uma terceira vez? 2 é bom, 3 é demais, viu? I think we Instalado, can give this a doutora. go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the cooling system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? É isso It aí. is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things. All of this is very strange to me. Você quer que eu vá aí explicar as coisas? Tá bom, eu vou. Sem problema. Deixa eu pegar a munição aqui, né? Deixa eu ver. Não que eu precise de muito mais munição, né? Tá bom, doutora, tô subindo.
Sumiu, esse elevador tá mais rápido que antes. Não lembro. Hello. I don't Olá, quite know doutora. what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. Você quis I a explicação. suppose Essa é a you'd call it explicação. magic. É. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I Beleza. realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. Não. I've experienced the same thing as you. Eu já vi Doesn't that muita prove merda, viu, something, doutor? At least. Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's Yes. worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. É. Doutora. Tá bom, vou descer lá proteger o sistema de resfriamento. Já que estão sabotando. Será que a gente vai fazer um terceiro loop de tempo? Espero eu que não. Como eu disse, 2 é bom, 13 já é demais. Valeu. Agora é pra lá. Bomba, eu tô com munição, tô de magnum, tô de rifle. Munição não é um problema nesse jogo, viu? Não mesmo. Então, por que eu desci aqui? Explica, jogo. Se pá, tinha um manuscrito ali. Mas como eu já peguei todos os manuscritos, então... eles não aparecem mais na segunda jogada. Não é que nem o Alan Wake 1. Pra cá, será? Ah, é, eu desço aqui e vou pra ali. Bem convidativo esse lugar aqui, viu? Olha, os demônios estão ali. Pera aí que eu vi coisa aqui. Beleza, de resto eu tô cheio. Opa, e aí, meu senhor? Toma. Pera aí, só tinha você? Ah, não. Mais alguém? Foi o que eu pensei. Siga o cano. Ah lá, estão sabotando mesmo, hein? Toma. Vem não. Falei, vem não. Toma. And being super light, am I correct? You should be able to turn on the light through the area that way. Beleza, doutora. Doctor, can you hear me? I think we're good to go. All right, I'll start looking for the signal. Please, head back. Oh, bosta. Ah, não. Que droga! I guess they didn't like that. É, acho que o pessoal não gostou muito disso não, viu? Bom. O problema é deles.
Eu tô vazando aqui. Ô, bosta. Whole damn mountain's trying to kill me. Aí já é demais, viu, gente? Maldita escuridão. Aquilo dali! Oh, Jesus! Que droga! Ah, mais coisas. Ah, mais coisa ali, ó. Odeio poltergeist. Filha da mãe. É? Meu gêmeo do mal tá meio puto. Chega mais aí. Eu tenho bala pra todo mundo. Tô voltando, doutora. Pelo amor de Deus, abre essa porta. Doutora, abre a porta. Doutora? Oh, merda. Filha da mãe. Cadê o desgraçado? Oh. Recarrega, recarrega, recarrega. Doutora, pelo amor de Deus, abre essa porta. Valeu. É. Apagou as luzes. Quer dizer que vai rolar treta, hein? Não? Ah, que delícia. Abaixa logo esse elevador, por favor. Não, acho que o elevador tá na mesma velocidade de sempre. Eu que tô muito louco. Carregado, recarregado. You find the signal? Beleza, doutor, e o sinal? I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? O que foi, doutor? Most people would find these events extremely Será que a disturbing, gente zera um? provided that they Não sei. survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes. I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. É, Are you serious? Absolutely. muito sério. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages. Was there Mais anything alguma else? coisa? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like Yeah. a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. É isso que eu faço. Reescrever a realidade. But it works. Funciona, So, funcionou várias you vezes. believe this? Why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? Não é tão It's simples not assim, né? quite that simple. You need to follow Se fosse, eu já certain teria laws feito. of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Não é questão de acreditar. Don't look at me like that. You've É questão de- experienced some of this yourself. Isso é I will verdade. gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against us, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on.
You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Eu posso. E eu vou. Another printout. Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. Assim eu espero. E vamos para o próximo lugar. Para o Drive-In Theater. Cinema ao ar livre. Mais tretas. Eu acho que a gente vai ter que repetir uma terceira vez. Man came to the drive-in. It did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Bom, 30 tiros de Magnum acho que é o suficiente, viu? Não quero zicar eu também, mas... Serena's probably out of her mind again. But I'm gonna need that key so I can get the power back on. A mulher louca e possuída I'm tarada. really just here to get the key so I can get the power back on. You want to hold me down? It's okay. I know you like that. Yeah, I'll just grab the keys. I could be like your wife, little wifey, waiting at home for hubby. Or you could be the mailman, or the neighbor. Ok, minha senhora, I'm calma already aí. married to someone who isn't crazy, thanks. I'm just gonna go and get the power back on. Aww. Look, I may or may not be back. I have the access code to the booth already, so once the power is on... You should totally come see me. We could have fun. You know. We'll see how it goes. Sou muito bem casado, obrigado. Flares. Ele diz que eu gosto, mulher. Flare. I was about to do the weather, but I Yay. see we have a caller. Hey, you're on the air with Eddie. What's up? Eddie. Hey, Eddie, it's Ricky. You talked about fate before. You think about that a lot? Not a lot, to be honest, but I take it you do. Oh, yeah. Oh, yeah. Any conclusions you'd care to share, Ricky? Well, we've got free will, right? That's in the Bible and everything. Yeah. Aham. So free will, right? Am I right? I mean, if we can do what we want, how can there be fate? I mean, you don't know what's going to happen next, so there's no fate. There's just people doing stuff. Well, I don't know, Ricky. Destino é só You have o considered the possibility. final das suas We're ações. all here Entendeu? in the service of a greater purpose. Ei, caralho, que porra foi essa? And that what we take to be freedom is nothing more than the move of a pawn on some cosmic chessboard, limited in scope, subject to the whims of unseen players, existing Only for their entertainment. Esse mano tá muito possuído with just a twist of pelo cara do prediction Night of Springs. actual events that can happen elsewhere. Could it be that such is life in Night Springs? Dude, what? Food for thought, Ricky. Food for thought. O quê? Esse mano tá muito possuído, maluco. Tá bom, senhora tarada, eu já volto. Beleza, restaurar o poder. Ah, Are you getting it yet? e aí, seu merda? Cai pra mão, cuzão.
Cadê? Você não vai vir não, sou... Ele já foi. Oi, ok? Ah tá, eu passei pelo matinho. Escopeta... Não, vou ficar com uma Magnum, muito obrigado, viu? Eu prefiro a Magnum. Tá bom, vamos restaurar a energia. Ah, vamos não. Isso de novo. Tá bom. Você quer brincar? Vamos brincar. Vamos brincar nessa droga. Quer brincar? Vamos brincar. Tá feliz? Seu merda. Fala mais. Ei, tira o zóio da minha esposa, hein, seu cuzão. Ei. Just look at her. She's really beautiful, isn't she? Your wife. Well, our wife, really. Just my wife soon. Don't worry. I'm not gonna treat her like the others. She's special. If I wanted her dead, she would be. I've been around for a while now. Oh, que merda. So talented. You haven't seen her new work, of course. Oh, it takes my breath away. Really, she's that good. Did you know that I've got a wedding ring too? We're that similar. É, ele é minha copa inteira. She's seen me a Ele couple só é times, louco. you know? I've let her catch glimpses. She thinks she's imagining things, of course. She thinks you're dead. It might as well be. I mean, even if you manage to keep surviving, you'll be in my trap forever. So I'll go to her. It'll be an amazing moment. Oh my God, you're alive. I'll be the good, loving husband for as long as I can stand it. She'll love it. And then, one day, somehow, it'll happen. Maybe I'll slip up, she spots something, or maybe she just starts running her mouth. And then, I'll do it. Oh, não, 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 não. Eu vou sair da sua armadilha antes. Você não vai matar ele, senão... Seu filho da puta. My darling wife. Ele é um psicótico. Não por muito tempo. Eu espero. Ah, deixa eu pular aqui. Eu fui pelo lado errado. Tá bom, eu dou a volta, jogo. Eu dou a volta ou eu pulo aqui? Hein? Não, eu dou a volta. Sai, Cascavel. Você não é nada agora. Agora que eu sei que eu não preciso te enfrentar. Cascavel possuída? Não, obrigado. Droga. Like a little hamster in a wheel. Go ahead and keep running for all the good it'll do you. É mesmo, é? Carrega. Opa! Toma. E... Toma. Opa, tem mais um aqui. E aí, ô, senhor da escuridão. Que é poucas, filho da puta. Vem cá, riflezinho. Rifle de assalto, no caso, né?
Minha M16 está de volta. Beleza, estou de munição cheia. Ok, hora de restaurar o poder de novo. Aquilo dali é teia de aranha. Malditas aranhas de novo. Ai, eu odeio aranhas. Principalmente aranhas possuídas, né? Isso daí nunca é bom. Isso nunca poderia ser bom. Entrar na luz pra salvar, né? Vai que. Vai que dá muita aranha. Na última vez não tinha aranhas aqui, né? Oh, que cocô. Será que vai ser a mesma coisa? Só liga os da ponta. Não. Não foi a mesma coisa. Ô, droga. Ah, entendi esse puzzle agora. É só o do meio dessa vez. É. Malditas aranhas. Morre, ô desgraça. Vou pegar a flecha. Ai, ai. Não vem não. Esse é o poder da flare, seus filhos da puta. Pula na mãe, piranha. Ai, meu Deus do céu. E lá vem as aranhas. Ah, fecharam aqui? Você tá me sacaneando. Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Beleza, Alan. Vamos embora. Bom, espera, espera. Passou. Passou. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Uf. Aí. If you die, you lose. If you quit, you lose. If you make it to the end of the loop, you still lose. Sucker. Você é um filho da puta. Já te disseram isso? Você é um filho da puta. Se não disseram, eu digo de novo. Você é um filho da puta. Ah, vamos lá pra sala do projetor, vai. Ah lá, a cara do grandíssimo cuzão. Podia ter áudio ali, né? Quer dizer, até poderia mesmo. Ai, é verdade. Gente, tem que liberar o projetor. Bom, vamos nessa, né? É mesmo? Ô, cuzão. Ah.
Como eu odeio esses filhos da puta. Bom, vamos nessa. Pimba! Filho da puta, toma isso aqui, ó. Foi uma. Toma. Ah. Flashbang é muito bom. Toma. Quem tá rindo agora, hein, Mr. Scratch? Antes de eu entrar ali, eu vou ver se a mina tá bem, né? Vai que aconteceu alguma coisa lá. Principalmente se tiver diálogo novo. Cansa não, Ala, cansa não. Ah, não cansou até, né? Oh, parabéns. Toma. It's you. I guess Yeah. you're back to normal again? I don't know if I'm ever gonna be normal, but thanks. I know you didn't have to come back for me like this. I couldn't just leave you like that. I'm sorry about the whole thing. É, tinha Not como your deixar ela fault. aqui. At least I'm not little Miss Whore Slut anymore. Ugh, that's just... Hey, thanks for not, you know, taking advantage. Eu já disse, minha senhora, muito bem casado, obrigado. You don't seem too weirded out even though this is happening again. Honestly, that pales in comparison with having that thing inside my head. I mean, it's crazy, but I understand. I can really mess you up. É. this is weird. I think what he did left something. I can feel that things are different. I just know that time's acting wrong. I don't know how to describe É, o tempo tá it. bem estranho. It's A gente like tá I num can sense it. loop temporal, tá I'm not ligado? surprised. A close encounter with these forces, it stays with you. Changes the way you see things. Some people can't deal with that. They just lose it. Well, it's early yet. I'm not ruling anything out. É. I'm gonna go make my way into the projector booth. Okay. Is there anything I can do? About the situation, I mean? Eu acho que não. No, it's a trap for me. I'm gonna have to go deal with it. Uh-huh. And you got a plan, is that it? I think I have a chance. Yeah. É, eu tenho uma chance. É, tinha como deixar ela aqui sem possuída ainda. Bom, tomara que isso me dê um final melhor, né? Eu não sei se esse jogo tem vários finais. O 1 não tem, né? Se esse daqui tiver, vai ser sacanagem. Ah, aquela cerca você pula, né? Apesar que aquela cerca ali é bem mais baixa que a outra. Botar o código de The acesso. champion of light knows that the E bora time pro round itself 2. is about to end. At least for him. He can feel the dead end rushing towards him. But there is time to act. Incomplete or not, he has the weapon. I don't have the whole thing. But maybe it's enough. É, duvido que seja. It was late at night. Tarde da noite, o verão estava quase acabando. Um filme no ar, o pôster de um filme no ar estava visível. Uma luz iluminava o extintor vermelho. Ok. Mudaram, tem coisas extras. Primeiro, mudar a data. Mudar a hora. Pôster no ar.
Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Mexer a lâmpada. E de praxe vou ligar o jogo. Vem me enfrentar! Seu filho da puta! Não é o suficiente. Merda. You're trying to be cute, aren't you? What are you up to? It's a waste of time, buddy. You should just lie down and die. Let me take over. This is the only thing you've got coming to you. From here to eternity. No matter how many times you come back. Você só deixou acontecer, Alan. Não. De novo, não. Time folds back on itself. Again, his senses scream as the very impossibility of what is happening assaults them. But the champion of light endures.